shipping companies is a vast. One company who will have maybe 2,000 or 3,000 boys out of the whole 30-40,000 seafarers in Goa, if they have come up with some decision, that is not helping the rest of the lot. So our job is to ensure that the guidelines of DG shipping and all are for all. And Kerala government has come up, I think on the 23rd or 24th, Kerala government has come up with an order where it has come up with new frontliners list, frontline workers list for Kerala state. And it into them seafarers gailo, because see, Kerala and Goa are similar states with huge seafarers. So we request the Pramod Sawant government, kindly please put us as frontline workers and give us vaccination quota for 18 to 45 and let the boys speed up of going on the ship. And I think already told skating seafarers because start kela, no? Yes, as what I understand in Vizag, in one PHC they have started yesterday. Kerala government has already started. Maharashtra, they are saying that they have started. So these are the three places which I have personally seen that they have started this vaccination. It's a similar way. एक कोटा काढलो आणि समज MPT कडे दिलो 18 to 45 वॅक्सिनेशन करपाक आणि हे कोण स्ट्रीमलाइन केलं जाल्यार प्रोसेस DG शिपिंग सर्क्युलर नंबर 10 इलोलो हा. सो हे केलं जाल्यार आय थिंक आणि हांव गोंयकारांक लागून मागता की आमी तारवटी इज अ व्हेरी ऑर्गनायज्ड प्रोफेशन. आमी कोणाचे कांयच बेनिफीट अशें घेवपाक सोदनाय फ्रंटलायन वर्कर म्हणून. We are termed as frontline workers with the Essential Maintenance Act. त्याच प्रमाणे we are already defined. So each rights दिया आहे भुरग्यांक बोटीत वचपाक आणि आमकां हेजे कांयच इंट्रस्ट व्हडले ना. या गुड इवनिंग. सो काल हांवें एक PIL फायल केल्ली and the demand was to declare seafarers as frontline workers in Goa state, to include seafarers as frontline workers in the Goa state frontline workers list and prioritize the vaccination for all the seafarers and especially for the age of 18 to 44. So हे काल आमी फायल केल्ले, आज तेजे हियरिंग आसलें. सो हे हियरिंगान government has not replied and the court has directed the government, the state government, to file a reply. And वो reply म्हाका दिसता आतां कोर्ट बंद आसतलो. So वो reply after the 10th of June it will be coming out. So it is a long period, 10th of June. So it is a request to the Goa government. हांव कोर्टाक बिस्त गेलो ना. हांव कोर्टाक गेला कित्याक it is almost 15-20 days from the circular of DG shipping and all the seafarers are waiting to join the ship. See, one thing I want to make it very clear. आज जाय तो लोक चिंतता की तारवट्यांक सॅलरी बरी आहा आनी हे बरे थिंगा बोटीर वयता म्हणून. इट इज नॉट अबाउट गोईंग ऑन द शिप. इट इज अबाउट दी एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल सर्विस मेंटेनन्स एक्ट 1968 आहा. एज पर दॅट एक्ट इट क्लियरली सेज that all those in railway service and transport service in the carriage of passengers and goods by land, by sea and by air, म्हणजे जे कोण प्लेनान, बोटीन आणि रस्त्यान पॅसेंजर जावं या कार्गो जावं कॅरी करता तांकां सगळ्यांक एसेंशियल वर्कर्स, एसेंशियल कमोडिटी ट्रान्सपोर्टर्स आणि की वर्कर्स म्हणून डिक्लेअर केलो आहा. सो हितून सगळ्यांक प्रायोरिटी करून डिक्लेअर करून सगळ्यांक वॅक्सिनेट करपाक प्लॅन केलो आहा. प्रायोरिटी दिवन आमकां सीफेरर्सांक केलो ना आनी होच आमगे डिमांड आहा. आनी हो डिमांड DG शिपिंगान एक सर्क्युलरान घालून एक पॅटर्न केलो आहा की MPT वॅक्सिनेशन दिवची म्हणून. सो हें जायना आनी भुरगे आज लायनीत रावलो आहा, तेंगे जॉब्स आर एट स्टेक. सो दीस बॉयज नीड टू गो आनी हें जायना म्हणून हांव कोर्टाक गेल्लो सो दॅट वी कॅन गेट अ क्विक रिलीफ. ऑल्दो द रिप्लाय इज ऑन द 10th of June. Request the Goa government, please come up with an answer, please come up with a solution, make provisions for vaccination for 18 to 44, 18 to 45 in MPT. आणि जो DG circular हा, I think circular number 10, it also gives an SOP. ते SOP चे साइन ऑन सर्टिफिकेट म्हणून हा आणि वॅक्सिनेशन करपाक तो प्रोसिजरा जे कॉम्प्लायन्स जाता, जे कोणा बोटीर जॉईन जावपाक हा, लेटर्स येयलो आय तेमच्यान MPT वचोन वो डोज मारपा जाता. सो एक थोडे वॅक्सीन काडून सेपरेट दवरा आमकां आणि एटलीस्ट कॅटेगरायज अस इन द फ्रंटलायन वर्कर्स लिस्ट, बिकॉज दीस इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस नाव. 10th of June पासून राव नाका. दिस इज अ रिक्वेस्ट टू द प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. लेट अस नॉट वेट टिल द 10th of June टू रिप्लाय फॉर द हियरिंग.
आणि लेट अस बी प्रो अँड लेट अस हेल्प द सीफेरर्स टू गो बॅक ॲट सी. But when